everyone, welcome back to my channel. I'm Kirby Raganit and today I will going to learn to how to solve about complex number. Okay guys, mana itong complex number. Then number 1, quantity 3 minus 2i plus 3 plus 2i. Then kapira nato ni sila, then combine like terms lang nato ni. Then cancel out nato ni duha kay different size lang sila ning 2i. Then ang mabilin 3 and 3, then plus lang nato sila duha. 3 plus 3 is equal to 6. Then mao na ning final answer. Guys, this is another example. 3 plus 2i plus quantity of 2 minus 5i. Then the same process lang gyapon nato sila. Then copy ra nato, then combine like terms. Then 3 plus 2 is equal to 5. Then okay, then kining 2i, then 2i minus 5i, i-minus na natin sila kay lahi ng silag sign. And then i-copy sign lang nato sa dito sa tako nga number. Then 2i minus 5i is equal to 3i. Then ano na yung final answer. Last example lang nato ni guys. 2 plus 3i plus quantity of 5 plus 4i. Then same process lang na gap nato sila. Then copy nato, then pareha man silag sign, i-add lang nato ni sila. 2 plus 5 equals to 7. Then mora gyapon ni sila 3i o 4i, add gyapon nato sila kay pareha silag sign. 3i plus 4i is equal to 7i. Then mao na ni atong final answer. 7 plus 7i. Sana makatulong.